We consider ourselves, and forever, friends of Israel. Within that friendship and that partnership, we have serious disagreements. One of the disagreements is about the occupation that has been going on for 58 years, about the settlements, and right now, every day I hear about, possible annexation. This is going to be a big disagreement. ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של המרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לאירועים, לאנשים ובעיקר לרעיונות מאחורי החדשות. כאן באולפן איתכם כבדי שבוע, ג'ורג'י וגיא רולניק. שמענו בפתיח את שטפן זייברט, שגריר גרמניה בישראל. שלום ג'ורג'ינה. שלום גיא. דפקת לנו גוונים, חבל על הזמן. רציתי שאותך אם שמת לב למשהו איך שונה. איך אפשר לא, ג'ורג'ינה. כאלה גוונים לא ראיתי כבר הרבה זמן, ספרי לי על זה. אני מודה שהייתי שמחה להחמיא לך על התסרוקת החדשה, גיא, אבל נו? נאמר שכבר אין ולא תהיה כזאת. למה את מיד מורידה? התחלנו את הפודקאסט, אני הולך כל חודש לספר, מדבר איתו על מה נעשה החודש, ומיד את מורידה. ורק התחלנו. אבל אתה יכול להיות רגוע, דן חולק איתך את אותו אירוע, וזה נחמד שלי יש רעמה שמספיקה לשלושתנו. כשהגעתי שבוע למספרה, גיא, אני רוצה לספר לך שיש שם חדר צדדי, שאתה רואה אותו, בדרך כלל עושים בו מניקור ופדיקור, והפעם הוצבו בו שתי קורסאות עם שולחן באמצע, זה נראה קצת כמו חדר פסיכולוג לצורך העניין, וכששאלתי במספרה מה זה, אמרו לי שיש תופעה שהולכת וגוברת בחודשים האחרונים, וזה של אנשים, נשים וגברים, שיש להם בעיות בקרקפת, נשירה וגירודים, וכל מיני בעיות אחרות, והם החליטו לתת לזה מענה, שכולל גם טיפול בקרקפת וגם שיח. גם גברים. גם גברים. כלומר, זה לא מנפוז. לא, זה גם אנשים יותר צעירות. אני חושבת שלפחות מה שהבנתי, שזה נובע מסוג של מתח, של השפעות של המתח, לאנשים שבא לידי ביטוי בקרקפת. ואתה יודע, חשבתי על זה שאנחנו מדברים המון על המחיר של המלחמה, ועל הנזקים שהיא גורמת. אבל יש גם נזקים שהם יותר קטנים, או יותר סמויים, שהם בכל אחד מאיתנו, קצת דכדוך, ובעיות באור אולי, ועייפות, ולאות, וייאוש, וכל מיני דברים קטנים, עלינו ועל הילדים שלנו, שביחד הם מצטרפים לכך, שאנחנו עלולים להפוך לחברה, עם הבעיה אולי הכי גדולה לחברה, והיא חברה אפתית, שאדישה לסבל או לקושי של האחר. אני לא בטוח בכלל שזה, את אומרת שזה דבר יותר שקט, יותר סמוי, לא, זה מורגש בכל מקום. נכון, אבל פחות מדברים, נכון, אני מסכימה שזה... זה מדינה שחלק גדול ממנה בסוג של דיכאון. אתה רואה את זה גם בנתוני צריכה של תרופות פסיכיאטריות ותרופות מסוגים שונים, ואתה רואה את זה בטשטוש, בבלבול ובעייפות של הציבור, שלא קם ומתקומם מול הגלישה לאוטוקרטיה במדינה. וגם המחסור החמור באנשי מקצוע. לפחות ככל שזה נוגע לבני נוער וילדים, אני שומעת לא מעט, דרך אגב, יש גם הרבה ילדים עם בעיות התנהגות. ברור, אלימות מטורפת אנחנו רואים בכל מקום, במערכת החינוך, רואים את זה בכבישים, רואים את זה בכל מקום. לפעמים יש לך רגעים שאתה מרגיש שאתה מדינה בהתפרקות. אתה יודע, תמיד אמרנו, או נהגנו לומר, שנכון, הישראלים יש להם הרבה בעיות, אבל כשישראלי רואים מישהו נופל ברחוב, כולם יקפצו, יזנקו לעזור לו. ומה עושה ישראלי שהוא רואה 49 חטופים וחטופה? אז אני לא מסכימה איתך, אני חושבת שהרבה ישראלים יוצאים לרחובות, וכבר הרבה מאוד זמן. הייתי בהפגנה ביום שבת בירושלים, היה... המארגנים מדברים על הרבה אנשים, ובאמת היו הרבה אנשים מסביבי, אבל בסופו של דבר היו כמה עשרות אלפי אנשים, ואנחנו מדינה של 10 מיליון איש. אז לא, אין עדיין הרבה אנשים. הייתי רוצה שיהיה 1,000,000 איש ברחובות בשביל שחרור החטופים, ולא 100,000 איש בהפגנות האלה. נכון, ועדיין יש כל שבת, ולפעמים גם באמצע השבוע, וצריך גם לומר את זה. אבל אני מודה שבתוך הקושי שאנחנו מדברים עליו והמחיר, אז יש גם את המחירים האישיים שכל אחד, שהילד של כל אחד, הנה, והנה אנחנו יושבים פה באולפן, הפעם ביום חמישי בבוקר, ואנחנו מקבלים פה notification, פוש, שנתניהו מתקדם למינוי האלוף זיני כראש השב"כ. קראת את התחקיר שנעשה עליו בארץ? קראתי את התחקיר, וזה פחד אלוהים.
פחד אלוהים. בן אדם שמאמין במלחמת נצח, וחושב שצריך להמשיך ולהילחם. כן, והיה לנו פה כמה מרואיינים השנה בפודקאסט הזה, שהסבירו לנו מה עם היכולות של השב"כ, לרדוף אזרחים ולאסוף אינפורמציה. ולהגביל את החירות. ולהגביל את החירות. אז אם הוא מצליח למנות את זיני, אז הוא כבש עוד מעוז, עוד מוקד כוח, ואנחנו מתקרבים להיות מדינה סמכותנית. מה שהוא עשה לתקשורת, איך שהוא החליש והפחיד את בתי המשפט, איך הוא מורט את היועצת המשפטית לממשלה, איך הוא שובר את החברה האזרחית באמצעות השוטרים בהפגנות, הכל לפי הטקסטבוק שראינו לאורך ההיסטוריה. ג'ורג'ינה, צפית ברעיון הנהדר שהיה השבוע עם נתניהו? מעט, לצערי לא הספקתי לשמוע את הכל. פספסתי משהו, גיא? על איזה רעיון אנחנו מדברים? את הרעיון בואו אקספרס. לזה התכוונת, לא? כי אני לא זוכרת שהוא התראיין אצלנו, למשל. לעיתונות, פה לפודקאסט. אתה חושב שיבוא לפודקאסט אם נזמין אותו? לא נראה לי כרגע, אבל כדאי לנסות. בכל מקרה, ענת, מתי בפעם האחרונה קנית משהו באלי אקספרס? לא קניתי. למה? לא יודעת. נורא זול. אני אוהבת להרגיש, לחוש את מה שאני קונה. אני לא קונה באמזון, לא קונה בשום דבר דיגיטלי? קונה דברים שאני יודעת מה אני קונה. אז אלי אקספרס, אם את לא מכירה את חוויית הקנייה שם, הדברים הם נורא נורא זולים. אוקיי? ולכן זה דבר מאוד פופולרי בישראל. העניין הוא, לפעמים אתה מזמין, והגיע משהו סביר, תמיד מאיכות נמוכה, אבל מגיע משהו סביר. אבל לפעמים אתה מזמין והגיע ג'אנק, ולפעמים מגיעים דברים ממש מתפרקים ומסוכנים. כל פעם הפתעה. בדיוק. וזה בעצם הרעיון של ערוצי טלגרם, שהפכו מאוד פופולריים. את יודעת שערוצי טלגרם היום, אחרי המונופול של קשת 12, בגדול זה מקור אינפורמציה עיקרי של ישראלים. וזה בדיוק כמו אלי אקספרס. חלק מהזמן אתה מקבל לפעמים אינפורמציה אמיתית, וחלק מהזמן זה ג'אנק ומבצעי תודעה. והעניין הוא, בניגוד שאתה מזמין לאליבאבא אקספרס, שמזמין מהם וקנית ג'אנק, הנזק הוא רק לך, שרוב הציבור הישראלי צורך את החדשות שלו ואת הפוליטיקה שלו מטלגרם, זה בעצם מפרק אותנו, ורוב האנשים לא מודעים לזה. ולכן אך סמלי ואך טבעי הוא, כדי להבין מה קרה לדמוקרטיה הישראלית בעשור האחרון, זה הרעיון שנתניהו לא מתראיין לעיתונות, אלא לערוץ טלגרם שקוראים לו אבו עלי אקספרס. אני רוצה להשמיע לך איך זה נפתח. שלום אדוני ראש הממשלה, תודה על הרעיון לערוץ אבו עלי אקספרס. זו הפעם הראשונה בעולם שבה ראש מדינה, בוודאי מדינה מרכזית כמו שלנו, מגיע להתראיין בכלי תקשורת שהוא במהותו ערוץ טלגרם. יוצא לך מדי פעם לקרוא תכנים בערוץ? מעת לעת, אבל אתה יודע, לראש ממשלה יש עוד מקורות מידע. אבל זה בסדר, כן. ואני בסדר, זאת אומרת, אני פוגע. אני חושב שפוגע יפה מאוד, אני חייב להגיד, כנראה שלך גם יש מקורות מאוד טובים. תודה רבה, תודה רבה. שמענו עכשיו בעצם משהו די מדויק. אפשר לומר שנתניהו עושה היסטוריה. כן, נתניהו עושה היסטוריה. את יודעת מי משתמש הכי הרבה בטלגרם מבין כל המנהיגים בעולם? פוטין. עכשיו, הרבה אנשים חושבים שנתניהו מתראיין לטלגרם, יתראיין לאבו עלי אקספרס, בגלל שהוא רוצה להעביר איזה מסרים, יש משהו יותר עמוק בזה שהוא יתראיין לטלגרם, לדעתי. אני חושב שנתניהו מתראיין בטלגרם, כי הוא בעצם רוצה לעשות לגיטימציה לזה שהציבור הישראלי יצרוך את האינפורמציה שלו בערוצי טלגרם, בערוצי פייק ושקר, ויפסיק לצרוך אותם במקלי תקשורת מוסדיים. זה חלק מתהליך מתמשך שלו, שנותן הרבה מאוד דגש על הרשתות החברתיות. כן, העניין הוא שנתניהו יודע שזה לא משנה אם אנחנו נחשף לתכנים בעדו או נגדו. ברגע שאנחנו עברנו להיחשף לתכנים ברשתות חברתיות ובערוצי טלגרם, אנחנו מאבדים אמון ברעיון הזה של אמת, וביכולת לחתור אל האמת, ואז אנחנו רוצים מנהיג חזק או דיקטטור או פופוליסט. אז אני יכולה לספר לך שפעם ראיתי סדרה בערוץ אחד, נדמה לי שהגיש אותה אחד גיא רולניק, אני נאלצתי לצפות בה. שוב נאלצת. נאלצתי, כן. אמרתי, אתה יודע... תשתי בדברים האלה שאת עושה גוונים.
ממילא אין לך מה לעשות, את תקועה, שעתיים אצל הספר, אז תראי את הסדרות שלי. אני מתחקרת את הספר, ומאז אני צורכת הרבה פחות מידע מהרשתות החברתיות, אין לי טלגרם. אני יודע את זה, אז אני אספר לך עוד משהו שהיה השבוע ברשתות. רגע, ואני גם יכולה להגיד לך שמשמעותית הפחתתי את הזמן שבו אני מבזבזת על פייסבוק, וגם בטוויטר. הייתי רוצה להגיד לך שזה הפך את החיים שלי ליותר מאושרים, אז לא, כי בימים האלה אי אפשר להיות מאושר, אי אפשר אפילו להיות שמח, אבל זה כן פינה לי הרבה מאוד זמן, והפחית הרבה מאוד רעשים. קטע טוב שאפשר לראות ברשתות, אבל לא צריך את הרשתות, לא, פשוט ללכת לאתר לבית של הבית הלבן, זה לראות את הבוסים של הרשתות החברתיות, הבוסים של חברות הטכנולוגיה הגדולות ביותר. הם הגיעו שבוע שעבר לארוחת ערב בבית הלבן, אני חושב שמעל 30 איש, לטראמפ. הם כמובן כולם צריכים את טראמפ, שיעצור את הרגולציה שממשל ביידן רצה לעשות עליהם. יש תביעות בבתי משפט לפרק את החברות האלה שהן מפוררות את הכלכלה ואת הדמוקרטיה. ואז יש טקס שבו כל אחד מהמיליארדרים האלה, מדובר באנשים העשירים והחזקים ביותר בעולם, מתחרה ברעהו בלהתחנף לטראמפ. כל אחד צריך להסביר כמה טראמפ הוא הגדול מכולם. ואנחנו יודעים שהוא אוהב את זה. כן. ואז יש לייר נוסף, שכבה נוספת שהייתה, שעוד לא ראינו אותו, שלא רק הבוסים עצמם של הביג טק, של הרשתות החברתיות, מתחנפים לטראמפ, גם בנות הזוג שלהם נדרשות לעשות את זה, והן עושות את זה בשמחה. בואו נשמע את בת הזוג הצעירה של סרגי ברין, הבעלים של גוגל, מביעה אמונים לנשיא. טוב, זה היה די, אני לא יודע איך לקרוא לדבר הזה, די מגעיל, אז אנחנו צריכים ללכת לראיון שלנו. אז בוא נעבור לראיון שלנו, והשבוע יש לנו מרואיין מיוחד. רק נאמר שהראיון הזה נעשה בשבוע שעבר, לפני רצף האירועים של השבוע. זה היה שבוע מאוד קשה, אנחנו לא דיברנו על כך בפתיח, עם 6 נרצחים בפיגוע בירושלים, 4 חיילים שנהרגו, שוטר שנהרג, מעבר לזה היה את התקיפה בדוחה. אבל לצערנו כל האירועים הנוראים שהיו השבוע לא משפיעים ולא משנים בכלום את מה ששוחחנו עם השגריר. אני רק אספר שבסוף הם עולים בקנה אחד עם מה שקורה פה כבר שנתיים. נכון, אז קרה הרבה, אבל הרעיון הזה הוא לפני, הוא רעיון מעורר מחשבה. גרמניה היא הידידה הטובה ביותר של ישראל, אולי אחרי ארצות הברית, והיא מאוד מודאגת ממה שקורה בישראל, מה שקורה בשטחים, ושגריר גרמניה בישראל ידבר איתנו גם על זה, וגם על ההשפעה האפשרית של מה שקורה בישראל על היחסים בין שתי המדינות. פרסומת אחת ונתחיל. היי סטפן. Hello, Anat. This month mark 3 years since you arrived in Israel. It was on August 10. You remember that more precisely than I do. I know that I arrived on the 6th of July 2022, and that day I will never forget. 1 year of attempt at changing the judicial system in Israel and 2 years of war in Gaza, in the north for a while, and with Iran, all in all. Not exactly the quietest place to come to. So how do you feel now after 3 years in Israel? Still as much at home as I did then. I've fortunately found really, really good friends. I've had some very important friendships that Israel has given to me, you could say, which is beautiful. So on a human level, I feel very attached to the country. And those friends are both on the Arab side as well as on the Jewish Israeli side. Looking at the political and military situation this country is in, it's hard to be optimistic right now. You know that my country is very clearly against the extension and escalation of the war, and the leaders of my country have said so very clearly. We're extremely worried about the fate of the hostages. I spend a lot of time meeting the hostage families. There are still 7 German hostages in Gaza, 4 that we believe to be alive. 1 we don't know anything about, and 2 that unfortunately have been murdered. But all of them need to come back, the Germans, the non-Germans. And the question that you ask yourself every day is, what are the options? And what gives them the best chance to come back as soon as possible? Because obviously
their mental and medical state is terrible. And we come to the conclusion that continuing the war, escalating the war, is not the best option to bring them back. Every time that that it was possible to bring back and release hostages was when there was an iska, an agreement, a deal, a ceasefire, and this is what we need now. From your perspective as an outsider, how do you see the Israeli society and the way it's handling this chaos? I see that under the surface of this very positive-looking country with beautiful people and everything, under the surface there is a lot of pain, a lot of suffering, a lot of exhaustion, also mental exhaustion. I know many people who have spent 300, 400 days in Miluim, and now they get another order, and they don't know how they're gonna, continue their lives. They rarely see their families. They ought to be students, but things are not really going anywhere at the university if they're always in Gaza. So this mental and physical exhaustion, I think, is a real factor, and you feel that when you talk to people, when you look into their eyes. And I know a lot of people who are worried about the direction that their country is taking. I mean, it's not a coincidence that so many people are, pondering, should we go abroad? Should we not go abroad? Maybe let's try Portugal for half a year and then see how that Berlin goes. for a couple. Actually, many tens of thousands are in Berlin. Yeah. And I don't think they're in Berlin just for the nightlife. I think there is a feeling with some people. There is a feeling that the future of the country as they would want to see it, and the country as they would like it to develop, is right now at risk. There are other people who have people on the other side of the political spectrum, perhaps, for whom things may be going in the right direction, but I know many people who worry, who doubt, and it's a difficult time to be an Israeli. Also, the idea that when you go abroad, just as a tourist, and you have to worry about your personal safety, and you have to worry if it's okay to speak Hebrew in the street, this is horrible. And it's a challenge to all of us Europeans to, make sure that doesn't become the new reality forever. In Germany, do people separate between Israeli and the Israeli government? Yes, many people do separate, and I hope they do, and I think they must. But obviously, there are incidents that tell us that not all people do. I was in Berlin 3 weeks ago, and a lady spoke to me at a bus stop in the evening because she saw that I was wearing one of these yellow hostage pins. And she came up to me and said in English, "Thank you for your support." She almost whispered it. And I said, yeah, sure, unfortunately, it's still necessary. And then there was a conversation following, and she was from Ashdod. And I spoke to her in Hebrew, and she said, no, not in Hebrew. I thought, oh my God, here we are in the middle of Berlin at a bus stop, and this Israeli woman dares not speak Hebrew to me. She's afraid to speak Hebrew. Exactly, but this is a horrible thing. I don't think I asked her then if anything had happened to her during her stay. No, it was all okay, but she was just worried. And I can understand that, but I don't want that to be the normal state of things. In recent months, we've been hearing more about anti-Semitism in Germany, even in Berlin, which used to feel open and welcoming for Israelis. How common is it really? Germany, we have been, unfortunately, world leaders in anti-Semitism, and it's brought us to a terrible point in history. So there is still that old right-wing extremist anti-Semitism. There is, anti-Semitism of the kind of, in inverted commas, progressive variety at some universities where they think it's a good idea to shout global intifada, which really is a call for violence. And there is some Muslim, Islamist anti-Semitism. Israelis often ask me, has migration made you anti-Semitic? I really want to point out that in a country with 5.5 million Muslims who are everything in society, there are doctors, there are teachers, there are bus drivers, there are ministers, they are unemployed or employed, they are
an element of our society, it is very wrong to assume that every Muslim is an anti-Semite. There is Muslim anti-Semitism, and this is a challenge to us, and we need to be very strict about it. But it doesn't help the cause of Israel, I think, to look at every Muslim immigrant as a potential. That wasn't the question. No. But I get that a lot. And people say, the chancellor has now decided on a, temporary arms embargo. He's giving in to the Muslim vote. And unfortunately, that is a intellectually way too lazy way of looking at things. There is Islamist anti-Semitism where we find it. We need to be very strict about it. But there are millions of Muslims who have zero problems with Jews living amongst them. Ambassador, Nathan, you mentioned 3 reasons for the rising anti-Semitism in Israel. And I wouldn't say only anti-Semitism, but anti-Israel sentiment. And I believe we neglected to mention maybe one of the main reasons for that is what Israel is doing in Gaza, and especially in the last year. Some people make a big distinction between anti-Israel and anti-Semitism. But given the very extreme measures and the death and despair in Gaza, one can understand why there is such a strong anti-Israel sentiment, not only in Germany or Berlin, but all over the world. How do I phrase this? Public opinion, I can only talk about Germany, but I think it is probably true for most European countries. Public opinion has considerably shifted since October 23 to, let's say now, September 25. At first, and after the horrendous terrorist atrocities of Hamas, there was overwhelming support for Israel because Israel was seen under attack, under a vicious attack. People were horrified by this. And I think they were, in their large majority, supportive of the war in it because everybody saw that any state would have to react militarily to what happened on the 7th of October. We saw and we publicly stated that Israel has the right to defend itself against Hamas, and defending itself against Hamas did not just mean push them back behind the fence, but of course it meant trying to military weaken Hamas so that they could never be that kind of threat again. This was the overwhelming feeling both in the political arena in Germany as well as among people, in the street. Now, 2 years later, 63,000 dead later, many of whom are civilians, many of whom are women and children. The utter physical destruction of the Gaza Strip. Public perception has changed. And I think what you need to remember is that the images that the Germans see from the war in Gaza are very different from the ones that mainstream media in this country show to the Israeli public. When in Israel, Gaza is the issue, then mostly it's seen through the IDF's eyes. What has the IDF achieved? What has the recent operation been? And what good does the Gaza Humanitarian Fund do in distributing aid? In Europe, you see very different pictures. You see much more of the suffering of Gaza civilians. You hear individual stories. So people get a different perception. And when they then turn against this war, still the vast majority of them are not anti-Israel in the sense that they don't think that Israel should exist or Israel should have a right to exist. Of course they see that. But they are anti what Israel or the Israeli government and the Israeli military is doing right now. And I think that is an important distinction to make. I know many people from my own, circle of friends and family, they entirely support Israel. They think that Israel is a state that we have a very special relationship with. They would never put in doubt. All generations, even the young people around you? Absolutely. They would never doubt the right of Israel to exist or anything. But they do doubt that what is happening in Gaza right now is
can be defended, can be is in compliance with international humanitarian law, and is proportional to the threat, I think. And in this country, you hear similar doubts coming from the security establishment. If these leaks that keep coming out of the cabinet, if they are not pure invention, and why would I? And I don't assume that they are pure invention, then there are doubts about the necessity, the wisdom of carrying on the war now, right up to the top of the IDF. Ambassador, earlier you mentioned that you're doing Shvil Israel. I don't know how to translate it to... the Israel. I think it's called the Israel Trail. The Israel Trail. And recently you did it with Yair Golan, the head of the Democrats Party. Of course, you know that retired General Golan became very famous in Israel because of a speech he gave now almost a decade ago, where he said that he's seeing warring processes in Israel. And when Mr. Golan said processes, he specifically meant that there is a faction in Israel which is moving towards something that we've seen in Germany in the 1930s. Do you see that as well? I know the speech, but during the hike we didn't talk about his speech. We spoke about the military and the principles that should guide the military in a very general way, and what had attracted him to the military in the first place, and what he thought a good military leadership would be. So we didn't speak about this particular speech, and I will leave it to him to talk about his speech. But coming back to the war, I think there are obviously incidents of a terrible and dramatic kind. If you look at what happened at the Nasser Hospital, the double strike against Nasser Hospital maybe 2 weeks ago, to put it mildly, hard to explain with the ethics of a military. And okay, there was a pretty swift apology coming the next day, even from the Prime Minister, talking about a mishap. But I think it's important that incidents like this, and there is quite a list of them, change the behavior and are not just seen as one-off mishaps and then, back to business. They need to change behavior. They need to change the way that situations are assessed. As a German, when you see what I personally see, as a Jew and an Israeli, the rising share of Israelis that actually are believing in Jewish supremacy. As a German, what do you feel? Aren't you very, very worried? Well, I don't want to be put into a situation here where I judge the Israeli people. Let's be specific. And maybe first of all, I should say that as a German, I'm worried by tendencies and developments in my own country. And I see that our democracy is not as unchallenged and forever stable as maybe I thought 10 years ago. And I see challenges to our democracy. I see a political climate which worries me very much in my country. So since I'll be going back to Germany next summer, I'm kind of in my head already preparing myself for what role can you play there to, try to make your own country better. But specifically, the present government of Israel works under a coalition agreement, or whatever they call it, the first line of which is the Jewish people have an exclusive right to all parts of the land of Israel. An exclusive right, not a historic, not a special, but an exclusive right, meaning that no one else has a right. This is not the way that we or any other European state looks at this. We believe that in this region, let's call it the Holy Land, this is the homeland of the Jews. This is where Jewish culture, Jewish history, the Hebrew language, the Jewish religion was born. So there's no doubt that this is where the Jews belong. And that's why it's right to have created a Jewish state in 1948. But this is also the homeland of the Palestinians. They too have roots
and history here, and they also have a right to have their state. So exclusivity, I think, is the wrong kind of approach. And I know this is the approach of parts of the Israeli government, and they're very clear about it. As the representative of the Federal Republic of Germany, I must say this is not our approach, and it will never be. And we will never accept if political facts are created. I mean, there's a lot of talk about annexation now. This is never going to be accepted. How much is this challenge the relationship between Israel and the German government? The fact remains that we consider ourselves, and forever, friends of Israel and supporters of the right of Israel to be here, to be safe, and to have this Jewish and democratic state. This is not a fashion in German politics. This is one of the pillars of our political identity. Within that friendship and that partnership, we have serious disagreements. One of the disagreements is about the occupation that has been going on for 58 years, about the settlements, and right now, every day I hear about, possible annexation. This is going to be a big disagreement. Well, you said that you believe this friendship and support will continue forever. Aren't we harboring a danger that we may lose the support of Germany and Israel given what's happening in the last few months in Gaza? As recent events show, and the Chancellor's declaration too about a temporary arms embargo against arms that could be used in Gaza, in the Gaza war, that shows you that we've reached a point where the Chancellor of the Federal Republic found it necessary to express his government's disagreement in not just words, but an action. And if you look back at the last decades of our relationship, this is a relatively rare occurrence. Not where we would like to be, but necessary, painful and necessary. And aren't we risking losing the support of the German people and not the German government before even the German government? Well, I spoke about the shift in German public opinion, which worries me very much, because it is very important for us to have the support of the German people in our politics towards the Middle East and in our politics towards Israel. This is not something that should be an elite political project. It should have, and it has had for many, many years, the support of the vast majority of German society. And this is where I hope, as soon as this war has ended, and I must say, I hope that as soon as the hostages have come back, that is what I hope we will get back to. That public opinion will calm down in a certain way, and that people will see honest efforts at reconstruction in Gaza and at making life for the Gazans more livable. So I want to talk to you about global populism and about the news media that you already mentioned. But before we end this chapter in the interview, I want to go back for a second, 2.5 years ago. You made what I think is a brave but very different decision, and you went to the Supreme Court for the hearing about the reasonableness, Piskat Svirut. Tell me about what got you to go there, because it's very interesting. It was very interesting. This seemed to me to be one of the high points in this fight over the judicial reform that had pretty much shaped all of 23. Before the October 7th events, that was what 23 was about politically. And this seemed to be the culmination point. So, bearing in mind that I'm an ambassador and I'm supposed to report to my government, and we followed this demonstration movement, the declarations by the government, what they wanted to achieve, we followed this whole debate very closely. Bearing in mind all that, I thought, okay, let's go to where this decision is going to be taken and see for ourselves. I went there. I was lucky to get in. We had to get up very, very early to be there at like 7:10 or something to get one of the not so many seats. And then we saw what happened for a couple of hours. It was extremely interesting. I did not take any position. I just went there and wanted to see with my own eyes and report back to my government. This is what I believe is also the job of an ambassador. To be honest, I didn't quite understand what the furor was about,
why would I not go there? I did notice that the American ambassador went to the Prime Minister's trial the other day, which was an interesting move that I did not make, but okay, it was interesting. Well, you can say that you did take a position. Just showing up there was No. This was a hearing where you heard arguments in favor of the government's position and arguments against the government's position. Okay. It was going there, and there in the audience there were people who were very pro-government. There was Tali Gottlieb was shouting away in the first row. So, no. I really refuse to believe that it was taking a position just by going there. I was overly curious, but okay. Well, I think it's taking a position, and I think that Germany, should take this position, especially Germany, because when we look around the world, I think that given what's happening around the world in the last 10 years, and mostly in the last year, I think many countries, I believe we feel that have forgotten the lessons of World War II. And Germany is a very unique country where you have not only the government, but a large share of the population that are much more educated about how you protect democracy. I'll take that compliment for my nation, which is good. You don't agree with that compliment? We've had the fortune of living in a stable democracy since 1949. A democracy that we built with the help of the Western allies. We didn't build it all on our own. I mean, we had a lot of help. And it so happens that in this democracy, whenever people ask who has your highest trust, the Supreme Court, the Constitutional Court, as it's called in our country, always comes out pretty much on top, which is interesting and tells you something about, people relying in the structures of the system. And our system is one with many checks and balances. You have the chancellor who has way less power in his hands than an Israeli prime minister has in his. You have a two-chamber parliamentary system, so one chamber controls the other. You have a very strong federal system with 16 states who all think they know what to do and how to do it best, and who continuously challenge the central government. You have a written constitution with a very, very active Supreme Court. Sometimes when I heard the government here complain about the activism of the Bagats, I always wanted to say, listen, try living with the German Constitutional Court. I mean, they are really tough in every direction. They throw out national budgets, they ban laws, and this has affected every German government of every color. So they're not easy to deal with. Yeah, it's a system of checks and balances, and I think most people have learned to believe that this is the best for us. So from Germany point of view, what could help bring back stability and trust in Israeli democracy system? I don't want to give this advice from, the sidelines. I see a very strong civil society here. We in this embassy, we deal with wonderful civil society organizations all the time, and we know how much energy, how much fantasy, how much stubbornness they have. And of course, they need the support. That's also true. So I don't want to give this kind of advice from the sidelines, because I know that many Israelis, hundreds of thousands, maybe millions, are taking this into their own hands also. Generally speaking, when I look at Israel's international reputation, which of course has, I think nobody would deny that, which has suffered recently, in recent years. Our standing now is lower than Russia and Iran in the global polls. Well, which certainly you do not deserve. There is no more war criminal government in the world than the one in Moscow. Let's just state that. And what the Iranians do to their own people on a daily basis and via proxies, what they have been trying to do to other people, especially Israel, is also horrible. But
back to the fact that your international reputation has suffered. And I think people all over the world are waiting for an end of this war. They're waiting for the release of the hostages and for humanity to return to Gaza so that 2 million people can have a future in their own land. And by the way, let me add, we do not believe that 2 million people from Gaza will emigrate. And this whole plan of, what is called voluntary emigration, I have a hard time calling this voluntary. When you destroy the Gaza Strip as it has been destroyed in this war, and when people have pretty much no basis for daily life anymore and have been suffering from malnourishment and everything, emigration is not voluntary anymore. I think, yes, given the choice and given a destination, a number of Gazans will take that option, and who can criticize them? But from what I hear from Gaza, from people who work there every day, international organizations, also Gazans, it doesn't give me the impression that the majority of Gazans will want to leave their home, even though that is destroyed, because they don't know that they'll be coming back. They want a Palestinian future for Gaza, and this is what we want. So we respect that you don't want to give advice, as you said, to quote you, from the sidelines, but maybe another way of taking a stab at that is asking you, so Germany has a unique guardrails to protect democracy. Were put in place, as you said, after 1949. Could you briefly talk about those guardrails, how Germany protects democracy? And I'm specifically talking about guardrails that you don't see in other countries, including the US. I don't want to give you the impression that we are this model democracy where everything is fantastic. I just read a couple of days ago that only, 20% of the people have trust in the ability of politics to do what is needed. Whether this is not really a sign of a democracy in its greatest moment. We have our own challenges. We have extremism. We have an extreme right-wing party, very strong in parliament, and even stronger in the eastern states. A party that parts of which are definitely anti-democratic. So we have our own problems. We are not a model democracy, but we have a lot to protect and defend, and that's what I try to tell my own countrymen. Look at what we have to defend, and look at how much this democratic structure that we have has helped us become a good country. Also a successful country, also a country where people want to live. The fact that migration often has Germany for a destination is not because people want to learn German, which is a difficult language. It's because they see it as a country that where you have an opportunity, where you can live a free life, and that's worth a lot. And that's, I think, what we should defend. We very strongly believe in not giving our leaders, in our case the Chancellor, like overwhelming powers such as an American president has. That has served us quite well. I want to go back to the guardrails question and go back to your before you went into civil service, you were a journalist for many years, and Germany has a very strong public broadcasting services, and Germany, correct me if I'm wrong, is one of the few democracies in the world that places protection of democracy above what in the US they call absolute free speech. Can you talk a little about that and how is this holding up in the last years or decades? Well, it is true that free speech has a very, very high value in our system. It's one of the basic articles of our constitution, and yet free speech does not come unlimited. Free speech is not allowed when it incites to hatred, to racism, to behavior that threatens the cohesion of our country.
And of course, you can talk about this in theory, and that's one thing. There are fine lines in when to act against free speech. But it is obvious that the American definition of free speech as being nearly unlimited, this is not our definition. You can say things in America and get away with it and not be challenged in any way judicially that you cannot say in Germany. You cannot, for instance, deny the facts of the Holocaust. This is something that will get you into court. You cannot publicly spread hatred of people of a different color and call for whatever violent solution. You cannot do that. And I believe that it is important to uphold free speech and yet draw those lines. And in the recent debates over Israel, the Gaza war, this has been a real challenge. And there have been thousands and I don't know thousands, but probably thousands of demonstrations that were allowed where people voiced criticism of the war in Gaza, criticism of the IDF's actions, the Israeli government. And some of it was very hard for me to listen to, and some of it went very close to where I would draw the line. And there have also been, I don't know the number, a smaller number, but there have been numbers of demonstrations that were not allowed to take place because they did cross the line. And I think this is important for the way we talk about what's going on in this country right now. It is, I think, completely okay, permissible to say stop the killing of children in Gaza. I would have a lot to say about that, but this is something that people must be able to say. It is not okay to express sympathy for the actions of Hamas on the 7th of October. It is completely not okay. The state is challenged really every time the police, the attorneys in place to draw that line. They may not always be right. This is a very difficult business, but it is important to remind ourselves that there is a line. And that's why, with some of the encampments at German universities or the occupation of university buildings, it was, in my view, completely okay to remove these people within hours. Because it is not okay to show open support for the murder of Jews. And I think the state should have absolutely no patience for that. Yeah. One of the pillars, among the most important pillars of democracy, of course, is a free, independent, and responsible press. You mentioned earlier that the Israeli mainstream media basically ignores what's happening in Gaza, the suffering of the Palestinians. Well, I said that the mainstream media show, I would say, a narrow image of what goes on in Gaza. Yes, you have to, if you want to find out, but that's also true of what goes on in the West Bank. If you want to find out how things look for a Palestinian villager in the South Hebron Hills, or how things look for a family in Khan Yunis, you will find that in Israeli media, but they are not going to be the media that 80% of the Israelis consume. 4%. I think it's more than that. Well, this is where I have to disagree because I know our market share anyway. Okay. Yeah. So a couple of questions about the... We were working on that. Explain. No, I mean, we're doing a podcast. Okay. We want at least 4.2% of the market share. Thank you for that. Thank you for that. Much appreciated. I don't know if I help, but... Okay, but trying is good enough. Israel has very strong two allies, which is Germany and the United States. But in the last year, less than a year, we have a new administration in the United States that takes a totally different look, not only about Israel, but also about democracy. Does that get you to be worried as well? Oh, you do ask difficult questions. I was government spokesman in Germany, spokesman of Chancellor Merkel during the first term of President Trump. And already it became clear that his approach to governing, also his approach to
democracy is a different one, let's put it that way. I think from Trump 1 to Trump 2, we have seen a certain hardening of positions on his side and also in his camp. So yes, I think we are faced with challenges also in Europe. The kind of total reliance on the Americans as our best friend and partner and a kind of positive big brother figure, which is what we grew up with, can certainly not be taken for granted anymore. You cannot take for granted anymore that America will commit itself, also militarily, to defending parts of the European territory. I mean, this is what we hope, and this is what we would expect in the worst case scenario, because they are the lead nation in NATO. But I think that total reliability is a little threatened. Yeah, so the last question is, yesterday, Ray Dalio, he's a hedge fund guy from the US, one of the big hedge funds, says that he's worried, and he opines a lot in the media. He wrote an op-ed in the Financial Times. He said that he's worried that what we see in the US today, there is resemblance of Germany in the 1930s. I lose a lot of sleep at night in the last year and couple of years of the rise of global fascism around the world, not only in the US, but all over the world. Do you share this concern? No, I have to speak personally and not as the ambassador of Germany in Israel. Personally, my concern is about the incredible influence that the tech tycoons have acquired, and the great political clout that gives them. And my personal concern is also over knowing that some of these tech tycoons have very libertarian and I would say anti-liberal ideas of democracy. And to see them so close to the power and with so much influence worries me, yes. But that's me personally. Yeah, so personally, social media is a major threat to democracies all over the world? That's too easy to say, because social media is also a major tool for democracy. You will see many democratic movements, many citizens' movements use social media to spread their message and use it very successfully. But you also see the opposite. We can't go back to a time before social media. This is not going to happen. You cannot uninvent the wheel. It's happened. It's there. So maybe we can... You can regulate it. Yeah, exactly. The way that television and radio regulated after World War II. Yes, but the way that it's omnipresent and every 12-year-old has it on their phones makes it a lot more difficult to regulate. I mean, that's maybe one of the ideas that also in Germany people are thinking about. Should 12-year-olds have it on their phones? Ambassador, thank you very much for your time. Thank you, thank you. טוב, ענת, כיצד את מסכמת? אתה יודע, השבוע שמעתי שנתניהו אמר שכן, בעולם קשה ויש ביקורת עלינו, אבל אנחנו פה כדי לנצח, ואחרי שאתה שומע את השגריר, ואת החשש ממה שזה יכול לעולל ליחסים עם גרמניה, שעדיין הוא מתעקש שהם טובים ותמיד יישארו טובים, אבל לא לעולם חוסן, אתה מבין ששום ניצחון לא יקרה אם אנחנו נמשיך להיות מדינה מבודדת ומוקצת, וכל ישראלי שייסע לכל מקום ירגיש מאוים ויפחד לדבר עברית. אז חלק מהניצחון זה גם לדעת להתנהל כמו שצריך בקרב העמים. את יודעת, אפרופו המעמד של ישראל בעולם ומצב ההסברה, הבוקר שלח לי מישהו פוש מערוץ אינסטגרם, אני לא יודע אם מכירה אותו בשם פוש, את מכירה את הערוץ הזה? לא, אני אמרתי לך בפתיח שאני נמנעת מזה. כן, אז אני להקריא לך את הכותרת, זה ערוץ מאוד פופולרי, כנראה שיש לו כמעט 1,000,000 עוקבים, וכמובן ג'אנק ותעמולה וכל מיני דברים אחרים, ויש שם כותרת, תגובות בעולם, אי אפשר להשמיד את העם היהודי, הם משמידים את כל מי שמנסה, זה העם הנבחר. 900,000 איש או משהו כזה קיבלו את הפייק המוחלט, את הדבר הזה, אבל חלקם חושבים שזאת המציאות, מאחר ורוב המנויים, אני מניח, על פוש,
לא קוראים את הניו יורק טיימס, או את הוול סטריט ג'ורנל, או את ABC, או את NBC, או לא את מקורות האינפורמציה המקובלים בעולם, וזה בעצם הסיפור. יש פה פרדוקס מטורף, השנה היא 2025, כל אחד יש לו מכשיר סמארטפון שהוא יכול לקרוא כל אינפורמציה בעולם, והישראלים מבודדים היום מאינפורמציה של מה באמת קורה במציאות, ואיך מעמד ישראל בעולם מתרסק. כן, למרות שהם חווים אותה כשהם טסים. אז הם חווים, נכון, בהחלט, הם חווים את זה שהם טסים, ואז הם חושבים, מסבירים להם שזה נובע מזה שזה הכל בגלל רק אנטישמיות, וזה לא קשור בכלל למדיניות של ממשלת נתניהו. השיחה עם השגריר הייתה מרתקת, בגלל שגרמניה היא לא רק ידידה חשובה של ישראל, אלא זה מדינה עם תשתית דמוקרטית, יחסית חזקה הרבה יותר ממה שיש בהרבה מדינות, כמובן בגלל ההיסטוריה הנוראית של המדינה הזאת, איך שהעיתונות מתנהלת במדינה הזאת, הכוח העצום של בית המשפט החוקתי הפדרלית. היה מעניין לשמוע אותו מה שהוא מדבר על איך בית המשפט מגביל שם את הממשלה, והאבסורד הרצועק שבישראל, המדינת היהודים, זה מדינה, הרבה מדינות אנחנו רואים היום שוחקות את הכוח של בתי משפט עצמאיים, אבל ישראל, המדינה של העם שחווה בצורה הכי נוראית את המשמעות של דיקטטורה ושל היעדר מוסדות דמוקרטיים, אנחנו אלה שעכשיו רצים לכיוונים סמכותניים נוראים. היה רגע בריאיון הזה, שהייתה לי איזו הערה שהחלטתי לא להגיד לשגריר. השגריר סיפר שישראלים באו אליו בברלין, ואמרו לו שהם מפחדים ללכת ברחוב. לדבר עברית. לדבר עברית. ולא רציתי לקלקל לו את המצב רוח לשגריר, ולהגיד לו מה שקרה לי באותו בוקר במונית. הנהג זיהה אותך? כן, אז לא קרה ספציפית משהו בנסיעה הזאת, אבל מה שקורה בשנה האחרונה, כל פעם שאני מזמין מונית בתל אביב, באחת האפליקציות, אז קורה גם שהנהגים רואים את השם שלי, ולפעמים מזהים אותי, ואגב, הם מזהים אותי לא מעט, בגלל שהם קוראים משהו עליי, או שומעים משהו עליי, במכונות הרעל של נתניהו, בעיקר ערוץ 14, אבל לא רק שם. עושים לך הרבה כבוד שם. כן, אז במונית זה לא הופך לדבר מכובד. זה הופך לרגעים מאוד לא נעימים. אני נולדתי בתל אביב, וגרתי בתל אביב עשרות שנים, ומאז שיש פה מכונות רעל, לפעמים עבורי להסתובב ברחובות או לנסוע במונית, יש בזה לראשונה גם לפעמים אלמנטים של אי נוחות עד כדי סיכון. אז רק לפני שנסיים, דן, העורך שלנו, שלא מקליט איתנו היום, נערה מקליטה איתנו, סיפר לנו השבוע שאחד מארבעת החיילים שנהרגו, בן של חבר ילדות שלו מהגרעין. אנחנו מתכוונים לאורי למד, שנהרג, ובהלוויה שלו השמיעו את השיר מנגינה של מוניקה סקס, ודן ביקש שנשמיע אותה גם היום, ואנחנו משתתפים בצער המשפחה, בצער כל המשפחות של ההרוגים השבוע, ומשמיעים את השיר הזה. אז עד כאן המרקרים להשבוע. אם אהבתם את הפודקאסט, אל תשכחו להירשם בחנויות הפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי וגוגל. תודה רבה לשגריר גרמניה בישראל, שהקדיש לנו הרבה זמן. תודה רבה לאמיר פקטור המפיק. תודה רבה לנהרה מלקין שהקליטה. תודה כמובן לדן ברומר, העורך האגדי. תודה לך, ענת. תודה, גיא. הגוונים באמת הורסים. להתראות שבוע הבא. להתראות.